এখানে একটা ট্রি করেছি, আর এখানটায় ওই স্প্রিং সিনারি আবার একটা করছি। আর এখানে না ভেবেছিলাম আর একটা ট্রি করবো, কিন্তু না, একটাই ছোট স্টোন তো, একটা ট্রি ঠিক আছে, একটাই ট্রি করছি। এখানে একটু ব্রাউন কালারের টাচ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে তো বার করবো। ছোটটা করে নিচ্ছি ওয়ারের। গাছের পাতাগুলো করছি। পাতাতে ভর্তি।
এখানে আমি কটন এই বার্স দিয়ে আমি এখানে ফ্লাওয়ারগুলো করে নেব। নিচের দিকটা আমি একটু এই কালারটা দিচ্ছি, ব্ল্যাকটা দিয়ে। এখানটা একটু গ্রিন কালারটা পড়ে আছে, তো ভাবছি এখানটাও দুটো গ্রাস ফ্লাওয়ার এখানটায় করে দিই। গ্রাস ফ্লাওয়ার যেমন হয় না একটু সাদা সাদা মতো দিয়ে, এখানেও করে দিলাম একটু। আর স্ক্রিনের সিনারিগুলো না একই রকমই সব দেখতে লাগে, মানে কিছুটা মানে লেক গাছ ওই যে আর কি বার এখানটা একটা করেছি। স্টোনটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা একটা ভাঙা মতো স্টোন ছিল, তার উপরেই করেছি এটা। ফ্লাওয়ারগুলো সুন্দর করে নিয়েছি এখানটায়। মোটামুটি আলটিমেট এইরকম একটা লেক সিনারি, লেকের সাথে স্টোনটাতে এখানে একটা বার আর এখানটা ট্রি, তো এইরকম মোটামুটি স্টোনটা দাঁড়িয়েছে।